Greek. Yeah, please, speak in Greek. I have the half face. Ναι, Στα ελληνικά. έχω πάρεση προσωπικού νεύρου, έχει παραλύσει το μισό πρόσωπο. Εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Η αριστερή. The left side has palsy. Has paralysis? Yes. Okay. For how long? 2 years. 2 years. Okay. At 10 of March it would be 2 years. 10 of March will be 2 years. Okay. During that time, has there been any improvement or is Yes, it... now I have 70% περίπου 75%. It's probably 70-75% improvement. Okay. In the first year. Now, in the second year, nothing. Okay, this is 70-75% was just like, oh, why am I feeling this? Yes, it's okay. I know. Και επίσης το 70-75% βελτίωση ήταν προς όλο τον χρόνο βασικά. Από το δεύτερο χρόνο, στο δεύτερο χρόνο δεν έχει καμία βελτίωση. Okay. Where now is it bothering you the most on the face? It's here in the eye because it's fall down Okay. and I don't see very well. Okay. And I hear it's dead. How can I say? Yeah, Είναι παράλυτο. No feeling. Okay. No feeling and or you feel, I feel, but yes. you cannot move. Yes. Okay. Οπότε έχει στην αριστερή πλευρά, έχει κυρίως στο χείλος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα κινητικό και το κατάλαβα, το βλέπω λίγο πέσει και εμποδίζει την όραση στο αριστερό. Με την περιφερειακή όραση. Περιφερειακή όραση. Okay. And I want another thing to say, sometimes I'm a little better. And when I have stress, άγχος, it falls again. Γίνεται καλύτερα, αλλά όταν έχει στρες, έχει επιδεινώνει. What kind of stress? Is it more when you are anxious about things or is it more when you are angry or irritated? Angry. I know. Okay, this is good that you say it. It's good for you to say it. Very good. Okay. Maybe just in case I need later. Yes. And the socks and both sides, please. And do you have problem falling in sleep or do you wake up early or you wake up at night, you don't fall back in sleep? Έχετε προβλήματα υπνίας, δηλαδή... Ναι, δυσκολεύομαι το βράδυ να κοιμηθώ και παίρνω φυτικά χάπια μελατονίνης, αν παίρνω σωστά. She has some insomnia problems to sleep in the night and she's taking some melatonin pills. Okay. Yeah, just relax. You don't need to do anything. Okay. Is it tender when I push here? Yes. Yes. Tender here? Here, very much. Here? Also, okay. Here? Okay. The whole plate. Okay. So I'm kneading on the liver channel. So I do a few needle usher. Νίκο, μετά φωτογράφησέ το. Here also. The eye is okay. It's above the eye, right? Your eye, is it okay? Τώρα. Is it here, but the eye okay? Or... No, it's and here and here. Αν ο οφθαλμός ο ίδιος έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ο οφθαλμός δεν έχει πρόβλημα. It's the eyelid that has problem. Tender here? Yes. Comparing to the patient that the case studies that we did in the morning, she has UB. Okay, that's why I need to add a kidney here. Σε σχέση με την περίπτωση που εξετάσαμε το πρωί, εδώ πέρα υπάρχει επίσης δόρμος κλειστή, οπότε γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τους νεφρούς.
And then I'm going to palpate here. Is it tender here? Yeah. Yes. Tender here? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay. So this is for the area that is above eye and above the eye. And now I'm going to go for this area. Οι 4 βελόνες αυτές είναι σε μια περιοχή η οποία είναι πάνω από το μάτι και τώρα πηγαίνει στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από το μάτι. Sure, yes. Very good. It's good point, it's good for you. Can you try to move a little bit your face the way you want? Just move it. Try, yeah, very good. Exercise like that. Excellent. That is very good. Okay. Can you tell me how you feel here and the mouth? Πάντα νιώθω ότι υπάρχει ένα όρατο σκηνή και μου μαγκώνει το μάτι με το στόμα. Αυτό το αισθάνομαι πολύ συχνά. Τώρα έχω αρχίσει και αισθάνομαι ότι δεν συνδέεται το μάτι με το στόμα. Αν καταλαβαίνετε τι λέω. Θα το εξηγήσω. She usually feels that there's a rope, something that connects the eye with the mouth. And now this is like being severed by being. Okay, so no more tightness. Doesn't exist this connection between the eye and the mouth. So since I put the needle, this connection disappeared. Yeah. Okay, so it's Not disappear, but Not less. disappear, but it's very less. Okay, so it means it's less tight. Am I correct? Ναι. Okay, very good. Any change here? Υπάρχει αλλαγή στο πάνω από το μάτι. Yes, yes, because I see more. Very good. Okay. Any change here? Υπάρχει καθόλου αλλαγή εκεί. I don't know, you will see. Okay. Still, I think can improve a little bit more. Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. It's a little bit, but maybe we can try. Let me do the stomach now. Or actually, I can do the pericardium. Here's better. So, tender here, where I push, yeah. Tender here? Okay. More there. Γράφει από το στόμα σας. Τώρα πια όχι. Το πρώτο τετράμινο έπινα μόνο με καλαμάκι. Δεν έσφυγε καθόλου το στόμα το μισό. Σούπα τώρα μπορείτε να φάτε. Σούπες. Τα πάντα μπορώ τώρα. Όχι τώρα, αλλά απλά δεν είναι τόσο όπως ήταν παλιά. Why do I do opposite side here? Because I will do a global balance. οκ. Κάνω τώρα, βάζει τις βελόνες από την αντίθετη πλευρά γιατί θέλει να κάνει συνολική εξορρόπηση. I know, it's a little tight. I know. Okay. Now you can try your mouth again. Καλύτερα. Αυτό το βλέπετε εσείς, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ανοίγει πιο πολύ το στόμα της. Εδώ έπεφτε πολύ, τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω αν ανοίγει. How do you feel? You were more in front of her? Do you feel it's getting more open? It's more open? Okay, very good. What about your sensation? I feel it very well. Okay, very good. And now I'm going to complete the treatment. Also will address your stress. Και θα συμπληρώσει τη θεραπεία για να κάνει κάτι για το στρες. Yes. Okay. That's more important. That's important. Okay. Ένα μισή γρήγορο. Ή μπορεί και περισσότερο. So I do Senja 4, Αυτό που συνδυάζουμε δεν το ξαναδεί σε πολλά παραπάνω. 6. This is Bagua method. Okay, don't ask me why the points. Εδώ πέρα είναι... Bagua seasonal for the people who know. And gallbladder 44, 43, and 34.
And sorry, yeah. So you remember the Oh, of course. Εντάξει, έχει κάνει φωτιακό γιατί έξω. And I added Intang, Hirschenman, and Miel. Oh shit, I'm sorry, I keep on losing needles. It's a dropping rain. Yeah, I agree. Yeah. And then the spices. Oh yeah, toothpicks. Yeah. Really dropping rain. Okay, who is your acupuncturist? Nikos. Nikos? Okay, good. So, Nikos, he will need to treat you 3 times a week. So I added Intang, Hirschenman, and Miel for helping the sleep, okay? Έχει προσθέσει για να βοηθήσει το σχήμα αυτό, έχει προσθέσει τον συνδυασμό Yin-Tan, Shen-Men και Onion. If you can go to see him every day for 2 weeks, it's better. Αν πηγαίνετε κάθε μέρα, αν πηγαίνετε κάθε μέρα για 2 εβδομάδες, είναι ακόμα καλύτερα. Because it will make sure that in between treatment, you don't lose the treatment before. Αυτό θα σημαίνει ότι μεταξύ των 2 θεραπείων δεν θα χαθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας, το ευτικό αποτέλεσμα, δεν θα αφήσει να χαθεί, θα πάτε να κάνετε θεραπεία πριν φύγει. Okay, so what did I do again? I did the liver here and liver here. Πάνω και κάτω. Kidney. Για πάνω και κάτω το μάτι, έχει κάνει νεφρούς. Then gallbladder 44, 43, 34, seasonal. Έχει κάνει 34, Pericardium 6.5 to 5, 4.2 to 4. Περικάρδιο σε αυτή την περιοχή από το 6,5. Senchao 4, 6, 10. Και τριπλός θεραπαστής 4, 6 και 10. Okay, and Intang, Hirschenman, and Miel. Και από πάνω συμπληρώνει τη θεραπεία με Yin-Tan, στην αυτιά και Onion. So you see, even in paralysis, we can have instant result. Οπότε και στην περίπτωση της παράλυσης βλέπετε ότι μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. But the thing is, we need to accumulate several treatments to manage to go to 100% and to make it stable. Αλλά θα πρέπει να συσσωρεύσουμε αρκετές θεραπείες ώστε να υπάρχει αρκετά σταθερό αποτέλεσμα, για να το κάνουμε σταθερό το αποτέλεσμα. Όταν μου προστοσυνέβη, ήμουνα σε άλλο θεραπευτή, έκανα 30 συνεχόμενες κάθε μέρα. Μετά δεν μπορούσα ούτε οικονομικά να συνεχίσω και βέβαια η θεραπεία ήταν γύρω στο 5 με 10% μόνο. Αυτό που μου... Βελονισμό. Αυτό που μετά με διόρθωσε περισσότερο ήταν ότι έκανα φυσικοθεραπείες, ασκήσεις προσώπου για 3 φορές την εβδομάδα επί 1 χρόνο. Και τώρα ξανά άρχισα βελονισμούς. In the beginning, when this thing happened, she was going to another therapist, the acupuncturist, and she was doing treatment for 30 days continuously every day. But it was quite expensive, the whole thing. But the improvement was something like 5 to 10% maximum. But what it really helped was the physiotherapy that she was doing for the first year. She was doing every 3 times a week. So physiotherapy, the exercises were more actually useful. Yes, I know. Because there are many different styles of acupuncture. They're not as, all of them are not as effective. What I suggest, this you can feel there is already improvement. Yes, I don't know if they see it's oh. Is it all? It's much better. Much better? Okay, very good. Αυτό που λέει είναι ότι υπάρχουν διάφορα στυλ βελονισμού και υπάρχουν κάποια στυλ βελονισμού που είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικά. Από ό,τι υπάρχει διαφορά. Τώρα δηλαδή υπάρχει
με τη μία θεραπεία υπάρχει κάποια... And in between the acupuncture treatment, or even during the acupuncture treatment, when you have the needle, you can do your exercise that you learn with the physiotherapist. Yes, Okay? Nikos says to me every time. Yes, that's very good. Okay, you listen to him. Οπότε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, κατά Now τη you διάρκεια που relax. έχει τις Sit βελόνες back, πάνω, relax, enjoy your treatment. μπορεί να κάνει τις... No. Okay, let's